Hello and welcome to a rainy Saturday afternoon here at the St. Francis-Xavier University campus in Antigonish, Nova Scotia for the 2016 Subway AUS Cross-Country Championships. Roger Surrett here. Runners knew that coming into the day they would have a hard and tough course due to the weather conditions. The wind and the rain turned this course into a quagmire of mud and wet grass. So the runners had to make a lot of adjustments over the course of the race to finish it off as quickly as they can. The women's would race a 6-kilometer to determine the champion, while the men's would race a 10-kilometer. We start off with the women's 6-kilometer race. Colleen Wilson, winner of the 6-kilometer women's championship. Dominant race from beginning to end for you. At the midway mark, you were leading by 27 seconds, and then you edged it out in 68 seconds over your competition. Great strategy from beginning to end, but it was a dominant performance by yourself. Yeah, it was good. I was thinking I'd stay with the pack until about 3K, but then in the first K I was feeling good, so I decided to just sort of push it and see what happened. Now, when you have these types of conditions that we had today, the wind, the rain, the mud, the slippery conditions, also the gravel, different elements that are playing over the course of the course, what are different strategies that you have to adjust over the course of the race that makes this that makes this 6 kilometers a very tough course to run? You really have to think about what length of pins you're putting in your shoes so you can run on the grass well, but then also on the gravel, and it just makes it a lot of fun to mix it up. Now, when you're mixing it up that way, and when you have one of your teammates just behind you along your side, it is an easier strategy for you to make those adjustments and get that necessary kick at the end to get the win. Yeah, it's definitely really motivating to have your teammates in the race with you and around you, so that's always really nice. Colleen Wilson, AUS champion. How's that sound? It's good, yeah. Sounds really good, but now a couple of weeks from now, you got the you got the nationals coming up.
How do you prepare for that, going from this type of conditions over from 2 weeks from now? There'll just be a bigger pack up front, and I'm really excited because there's a lot of really talented girls in the CIS, and I'm excited to try and race with them and see how I stack up. Colleen, we got better conditions indoors and outdoors, and congratulations on becoming the AUS Women's Cross Country Champion. Thank you. Colleen Wilson from the University of Dalhousie winning convincingly her race in the 6 kilometers. She is the AUS Women's Champion. Now going over to the 10 kilometer race, Santa Fe is heavily favored in this race. Let's see how it goes. Let's bring it over to the 10 kilometer men's race. Dewolfe, winner of the 10 kilometer men's AUS championship. What a race. You and 2 of your Santa Fe mates going from beginning to end, setting the tempo and breaking off from the pack at the midway mark, but you kept that pace and winning by just a few seconds. Yeah, this is unreal. I can't believe this is even happening. I was a huge underdog going into the season. I struggled a lot last indoor season and in the spring, and just lucky to have my teammates out there with me. It makes a big difference. Sloppy conditions, and yeah, just over the moon right now. Now talk about the conditions itself over the 10-kilometer race. You've had different elements. You've had the rain. You've had the slipperiness of the grass. You had the mud. You had the gravel. You had to adjust on different areas on the race, and keeping that pace from beginning to end. That's kudos to you. Thank you. It wasn't easy, and honestly, out there today, I wasn't the most talented runner. It was just the guy who was lucky enough to get the tangents through the mud, and I guess was able to bare their teeth and get down there. Making those adjustments were key during the race. You had an eight runner pack with you at the beginning, but at that midway mark, you and your running mates just kicked it up a notch, and you kept that pace. And with your running mates going 1, 2, 3, and having 5 of the top 6, that's certainly a big feather in the cap for the Santa Fe program. It certainly is. We're lucky to have a great training group here, and I've always believed that the training group is the most important piece for a successful team. And we're coming for the other teams at Nationals, and I feel we're underrated this year, and the boys have something to prove. Now, if I say Dewolfe, AUS cross-country champion, how's that sound to you?
It's a dream come true. Well, thank you very much. Congratulations. Thank you so much. Jérémy Pellerin a terminé dans le top 10 de ta dernière course au championnat de la SUA. Certainement, chapeau pour toi. Mais il fallait faire beaucoup d'ajustements au courant des derniers 10 km avec la pluie, avec la vase, avec tous les différents éléments qui s'est passé tout au courant de la journée. Ah, c'est sûr que c'était quelque chose de prévu aussi, là. Tu sais, avec les coureurs juniors qui ont couru au début, qui étaient les non-universitaires. Après ça, le parcours féminin du SUA aussi. Alors, on s'attendait que ça allait être pas mal vaseux. Puis, comme de fait, c'était carrément une patinoire pour la moitié du parcours. Puis, on a fait 2 tours de 2 km. Après ça, suivi de 2 tours de 3 km. Puis, je savais que lorsque j'arrivais dans la partie vaseuse, le point le plus ouest du parcours, je savais que c'était comme mes hamstrings right now, sont brûlés juste en étant en train de... C'est comme si tu prends là, puis tu embarques sur la glace là, avec des sneakers, là, puis tu es en train de danser, mais carrément tu es en train de danser dans la vase. C'était ça que c'était. Là. Mais il n'y avait pas juste toi qui avait besoin de faire les ajustements. Je suis certain que tous les coureurs et coureuses avaient besoin de faire les ajustements nécessaires, mais c'est avoir fait les ajustements au bon moment qui a permis aux personnes à terminer au niveau. Oui, c'est sûr, comme les gars de Saint-FX, c'était plus, tu vois, qui sont très dans l'autre, puis tu sais, comme dans les virages, ils pouvaient dire, OK, ben, on va se mettre dans tel angle, c'était beaucoup plus joué. Mais là, si c'était avec quelqu'un d'autre à une autre université, ben, c'était plus des petits peu de coups de coude, un petit peu de poussage. Moi, ça m'arrive, même je disais le premier tour, que quelqu'un devant moi qui a carrément tombé, là, puis c'était quelque chose que tout le monde voulait que ça coutume, mais c'est le plus fort, lui qui est plus fort mentalement, puis lui qui était pas mal plus fort en termes physiques aussi, de pouvoir endurer toute cette vase-là. Juste avant la saison, Jérémy, tu m'avais parlé, puis tu avais mentionné d'avoir pris une année de congé pour vraiment réfléchir à tes affaires il y a quelques saisons. C'était quelque chose qui était absolument nécessaire pour toi. Mais avoir terminé ton parcours de la SUA, certainement pour toi, ceci, c'est un moment émotionnel pour toi, mais tu devais être satisfait de ta performance. Ah oui, c'est sûr. Comme ça fait 5 ans que je cours avec les aigles, puis je vois comme au fur des années que je m'en venais là-haut, ben il y a quand même toujours des jeunes gars qui s'en viennent, comme des Alexia, puis des Cal Dewolfe, puis ça, c'est quand même des gars avec du bon talent, puis j'ai du respect pour tous les coureurs. Même Scott Donald, c'est un vétéran qui ça fait longtemps, qui dominait pour même quelques années, puis j'ai amplement de respect pour ces gars-là, puis je suis fier d'avoir pris part d'une file de coureurs qui sont parmi les top 30, top 40 du Canada. Là. Puis c'est ça qui va à venir dans 2 semaines sur les plaines d'Abraham, qui va être espérément pas moins vaseux que ceci, mais c'est sûr qu'on peut s'attendre à faire des buts. Merci beaucoup, Jérémy, et félicitations pour tout ton séjour dans la SUA. OK, bien, merci, Roger. Saint-FX dominating once again the medal category in the men's 10-kilometer race, but what a finish between those Saint-FX runners. That's it for us here in Antigonish, Nova Scotia on a rainy Saturday afternoon here at St. Francis-Xavier University. You have been watching the 2016 Subway AUS Cross Country Championships.